Hello, my dear students. How are you all? I hope all of you are well by the grace of Almighty Allah. I am Kajia Puntiprani, lecturer of English, Comilla Victoria Government College. Today, I'll discuss a topic from your English first paper book. The name of this topic is Hercules, taken from Unit 9, Lesson 3. Okay. In this chapter, we see that Hercules had to fight various terrifying creatures. First he fought with a lion, and then he fought with a multi-headed hydra. Before moving on to the main discussion, we will discuss some of the characters and events associated with those wars. Okay, let's start talking about other things, characters, and matters related to the story. Okay. Here I put 3 pictures. First one is Hercules, and second one is Jupiter. He was a god. And another name of Jupiter was Zeus. And this is Alcmena. And she is the mother of Hercules. She is not a goddess. She is a human being. Okay. This is time we know their identity a little. At first, Alcmena. In Greek mythology, Alcmena was the wife of Amphitryon, by whom she bore 2 children, Iphiclus and Lenon. She is better known as the mother of Heracles, that means Hercules, whose father was the god Zeus. Then Jupiter. He is the king of the gods in Roman mythology. He was the god of the sky and thunder. He is known as Zeus in Greek mythology. Okay. Then Hercules. He was the product of an adulterous. Adulterous means faithless. Illegal relationship. Adulterous affair committed by the Olympian deity. Deity means god or goddess. Olympian deity Zeus with a mortal woman, Alcmene. Having taken the form of Alcmene's husband, Amphitryon, Zeus misled Alcmene into sleeping with him, thereby impregnating her. Since we know that his father was God and his mother was a woman, he was not a complete god or a complete human being. Hercules was half human and half god, and he was very strong and powerful in nature. Okay. Look at the picture. Who was she? She was Hera. Hera is the goddess of women, marriage, family, and children in ancient Greek religion and myth, and one of the 12 Olympians, and the sister and also wife of Zeus. Okay. What types of lady she was? She was short-tempered, demanding, impatient, impolite, dry-witted, two-faced, sometimes sweet, loyal, and also regal. She is very strict with others, besides Zeus, and very demanding.
and she also got very jealous that Hercules was more powerful than her. Then what happened to the life of Hercules? When Hera learned that Hercules was a child of Zeus and that he was much more powerful, she tried hard to kill Hercules. All attempts by Hera failed and Hercules grew up. He married a lady named Megara. Who was Megara? In Greek mythology, Megara was a Theban princess and the first wife of the hero Hercules, that means Heracles. They had 3 sons, but Hera continued her vengeance, and at one point he humanly breaks Hercules, for which Hercules killed his wife and children. And that was his only sin. Hera inflicted Hercules with madness to kill Megara. Megara was his wife, I told it, and their children. This led him to his famous 12 labors that were his punishment and method of atonement. Atonement means the action of making amends for a wrong or injury. Okay. What is the 12 labors of Hercules? The 12 labors of Hercules or Heracles are a series of episodes concerning a penance carried out by Hercules, the greatest of the Greek heroes, whose name was later romanized as Hercules. After the murders, he prayed to the god Apollo for guidance, and the god's oracle told him he would have to serve Eurystheus, the king of Mycenae, for 12 years in punishment for the murders. As part of his sentence, Hercules had to perform 12 labors, feats so difficult that they seemed impossible. Hercules যখন হেরার দ্বারাই প্ররোচিত হয়ে এবং শেষ পর্যন্ত সে পাগল হয়ে যখন মেগারা এবং তার সন্তানদের হত্যা করে, হত্যার পর হারকিউলিস সম্বিত ফিরে পায় এবং সে অ্যাপোলোর কাছে যায় এবং তার পাপ মোচনের জন্য অনেক কান্নাকাটি করে, এবং সেই পর্যায়ে অ্যাপোলো তাকে অর্ডার দেয় যে সে তার পাপ মোচন করার একটাই রাস্তা আছে, যদি সে ইউরিস্থিসিয়াসের দেয়া কিছু কাজ করে। কিছু কাজ বলতে এখানে 12টি শ্রম, যেটাকে বলা হয় যে 12 লেবার্স অফ হারকিউলিয়াস অ্যান্ড ফর 12 ইয়ার্স। সে 12 বছর ধরে তার 12টি কাজ করে এবং 12টি কাজ ছিল ভয়ঙ্কর সব যুদ্ধ। এবং আমাদের এই টেক্সট বইয়ে, আমাদের পাঠ্য বইয়ে এখানে দুটো যুদ্ধ দেয়া আছে। প্রথম যুদ্ধটা ছিল একটা সিংহের সাথে এবং দ্বিতীয় যুদ্ধটা ছিল হাইড্রার সাথে, এবং এই যুদ্ধগুলো শেষ পর্যন্ত সে সফলতার সাথে শেষ করে এবং এই যুদ্ধগুলোর মাধ্যমেই সে তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে পারে। Okay, now we can start our lesson. Hercules was the son of Jupiter and Alcmena. The king of some difficult task, which were known in Greek myths as the 12 labor of Hercules. The first involved a fight with a lion. তার দ্বাদশ শ্রমের প্রথম শ্রমটি ছিল, প্রথম যুদ্ধটি ছিল লায়নের সাথে, সিংহের সাথে। এবং the valley of
Nemea was being disturbed by a terrible lion, and so Eurystheus ordered Hercules to slay the beast and bring him his skin. এই জন্য তাকে হারকিউলিসকে ইউরিস্থিয়াস অর্ডার দেয় যাতে সে সিংহটাকে হত্যা করে এবং সেটার চামড়া এনে ইউরিস্থিসিয়াসের কাছে জমা দেয়। At first, Hercules tried to fight the lion with his club and arrows. প্রথমত সে তার মুগুর এবং তীর দিয়ে চেষ্টা করে, বাট দিস took him nowhere, কিন্তু সে পারছিল না। দেন হারকিউলিস অ্যাটেম্পট এ ডিফারেন্ট ট্যাকটিক, পরবর্তীতে সে অন্য পন্থা যায়। He decided he would use his hand. সে সিদ্ধান্ত নেয় সে তার হাত ব্যবহার করবে। He thus managed to slay the animal on his own, relying entirely on immense strength. সে শেষ পর্যন্ত নিজের শক্তিতেই সে সিংহটাকে মারতে সক্ষম হয়। Victorious, সে জয়ী হয়, and his return to Mycenae carrying the dead lion on his shoulders. সে কাঁধে করে সিংহটিকে নিয়ে আসে, মৃত সিংহটিকে। A sight that terrified the king, যেটা দেখে ইউরিস্থিয়াস মোটামুটি আতঙ্কিত হয়ে গিয়েছিল। His next task was to slay a monster called Hydra. পরবর্তী তার যুদ্ধ ছিল একটা হাইড্রা নামীয় একটা দৈত্যের সাথে, that was ravaging the country of Argos, যেটা কিনা আর্গো নগরীকে ধ্বংস করছিল। The Hydra had 9 heads, হাইড্রাটার 9টা মাথা ছিল, of which the middle one was said to be immortal. মাঝখানেটা ছিল অমর। Our hero struck off its heads with his club. সে মাথায় আঘাত করে, but whenever he knocked off a head, যখন সে একটায় আঘাত করে, 2 new ones erupted in its place. সে জায়গায় দুটো জেগে ওঠে। Eventually, with the help of his devoted servant Iolaus, সে পরবর্তীতে তার অনুগত চাকর আয়োলাসের সাহায্যে Hercules succeeded in burning all the heads of the Hydra except the 9th of or immortal one. পরবর্তী সে অমর মাথাটা ছাড়া বাকি মাথাগুলোকে সে পুড়িয়ে ফেলতে সক্ষম হয়, which he decided to bury under a huge rock, যেটাকে সে একটা ভারী পাথর দিয়ে চাপা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় এবং সে ফাইনালি এটাই করে। In other words, অন্য কথায় বলা যায়, Hercules triumphed again, সে আবারও জয়ী হয়, as he would every time he was given an impossible task by Eurystheus. এবং ইউরিস্থিয়াস যাকে যতগুলোই অসম্ভব কাজ দেয় সে সবগুলো কাজে সম্ভব করে। And this is now how he began to acquire the reputation of a hero, possessing immense strength throughout the world. সেইভাবেই সে সারা পৃথিবীতে সে তার সুনাম প্রতিষ্ঠিত করে একজন শক্তিশালী হিসাবে। Okay. Now you can enjoy the fight of Hercules from this movie clips. His father was Zeus, the Zeus, king of the gods. His mother, Alcmene, a mortal woman. Together they had a boy, half human. আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ছোট হারকিউলিসকে এবং তার জন্মের সময়কে। Zeus fails to appease the goddess. She wanted him dead. এবং এই সাপগুলো হচ্ছে সেই ভয়ঙ্কর সাপ যেগুলো কিনা হেরা নরক থেকে পাঠিয়েছিল হারকিউলিসকে মারার জন্য তার ছোটবেলায়। এবং ছোটবেলা থেকে হারকিউলিস এতটাই শক্তিশালী ছিল যে শেষ পর্যন্ত নরকের সাপগুলো ওর সাথে পরাজিত হয় এবং সে সাপগুলো নিয়ে খেলছে। Once he reached manhood, the gods commanded him to perform 12 labors, 12 dangerous missions. If he completed them all and survived, Hera agreed to finally let him live in peace. He fought with the Nemean Hydra.
battle the Erymanthian boar. But his greatest slaver was the Nemean lion. This was no ordinary beast. It had a hide so tough, no weapon could penetrate it. If you know the truth, Granny, you know nothing. Okay. Now, I give you a home task to do at home. That is a flowchart. You have to read these topics accordingly and attentively and try to do this flowchart. Make a flowchart showing the rise of Hercules. One is done for you, born to Jupiter and Alcmena, and you have to do second, third, fourth, fifth, and sixth one. Okay. Goodbye. See you. Bye.